Okay, so now start with that. The ring topology prevent the network collision by using the token ring method. If a node needs to transmit data, it must acquire a token that circulate through the ring. अच्छा टोकेन टा कौन सपोज एबे तमे देखिथिबो हमर जो कोविड-19 बाहागर किंबा जो भी कौन सी व्रतघर होची जो डका जाउची लोक माननको आइदर से माने कौन करचंती ना डिफरेंट डेट रे भोजी रखुचंती और आइदर हमको गोटे टाइम दउचन जे तुमे एई समय भीतर आसीबो आउ एई समय भीतर खाइ के जीवो तो बड़ा बड़ा होटल माने करे एटा टोकन सिस्टम रहिताय आ सब टोकन ने जतरा गेस्ट मानको एबे कार्ड दिया जाउची तते गोटे टोकन थिबो एई समय भीतर तको से आसिके अटेंड करिया पड़िबो न आसले से तापर समय तको अलाउ रहिबोनी तो एटा कुआ जाय जतबे आमे गोटे जगार आ गोटे जगह को डाटा को ट्रांसफर करिवा एटा टोकन थ्रू रे आमे ट्रांसफर करिवा तो रिंग टोपोलॉजी प्रिवेंट द नेटवर्क कोलिजन बाय यूजिंग द टोकन ring method. If a node needs to transmit the data, it must acquire the token that circulates through the ring. When the node acquires the token, the node uses the token to transfer the data to the destination node. तो मु गोटे डाटा पठेली से डाटा पे गोटे टोकन जनरेट है सेटा से सर्कुलेट हबो तो जे पाखरे पहुंचीबार अछि टोकन्सटा से ता पाखु पहुंची जीवो ऑटोमेटिकली however in the cable related fault the node that is to the field cable segment can indicate the fault when it fails to receive a signal with a specified time limit. The node are connected through a point-to-point connection. If one of the node on the network malfunction, the entire network stops functioning. जेहेतु एमने रिंग आकार अछंती जणे कौन करिवा आउ जन को ट्रांसफर करिवा आउ जन को ट्रांसफर करिवा जदि मझिरे गोटे सिस्टम जदि खराब हो जाउची ताले से आउ काम करिवनी ताले सेठी स्टॉप हो जिवो धर एमती आसिला मो पाखरे जो सिस्टम टा अछि सेटा खराब हो गला तो मु आउ ट्रांसफर करि परिबिनी आउ जन पाखनु so that is the main problem in the ring topology so lekha eta Gibson heading what is ring topology in this topology every device has in this topology every device has two neighbors every device has two neighbors for communication purpose for communication purpose next point all messages सर ऑन मेसेजेस कहले travel through a ring in the same direction next point a failure in any cable or device a failure in any cable or device breaks the loop
and can take down the entire network. Sir, breaks the loop. It uses in school campus and some office building. Okay, so now comes to the tree topology. So see that this structure is called as the tree topology. Okay, the tree topology टा देखियो ये बड़ा रहेगा. बुझेला देखि परछो पिक्चर टा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए हो जी पिक्चर टा. Any doubt? एटा हला हमर ट्री टोपोलॉजी. ट्री स्ट्रक्चर रे एटा हमको शो करिवो. अच्छा, the tree topology come. So do you know the hierarchy follow in a school? Hierarchy means जो departmental structure रहे. Principal का under रे किछि रहिबे जो assistant headmaster principal रहउचंदी. ता अंडर रे असिस्टेंट प्रिंसिपल का अंडर रे किसी टीचर रहिबे. प्रिंसिपल का अंडर रे किसी टीचर रहिबे. So it is called as the departmental structure. It is called as the hierarchical point of view. A director or principal is at the top. So there is a group of teacher at the second level. So every teacher is further assigned in a specific class. So therefore, school follow the tree-like hierarchical structure. Similar in the tree topology node are connected in the hierarchical manner. You can consider the tree topology as a combination of bus और star. Okay, so tree topology टा हमारा bus और star रा combination था. In the tree topology, the device at the root is referred to as a parent for all other node or device in the network. However, the node below the parent node are reference to the child node. Child can only directly communicate with the parent and with no other node in the network. Child टा केवल parent टा को connected करि परिबो, से अलगा कोनोसी node को connected करि परिबोनी. माने एई आ भितरे एई गुडा कहउची चाइल्ड ये केवल आ सहित कनेक्टेड करि परिबो, कांटेक्ट करि परिबो. आ एई जो सिस्टम गुडा को जदि चाहिबे जे मु आ सहित कनेक्टेड करबी से कनेक्टेड हेई परिबे नाही. Parent can only directly communicate with its children and with its own parent. एटा हला parent. ये parent कोन करिवो तार चाइल्ड सहित कनेक्टेड करि परिबो. आ आर parent होची के ना एटा से आ सहित कनेक्टेड करि परिबो. तो एटा होची हमर tree topology रे काम. While sending the message from one node to the another, the message must travel from the source node of the tree to the nearest common ancestor down the tree and destination node. जेतला में मेसेज टा पठाइबा से फर्स्ट तार नियरर ancestor बा नियरर जोटा पाखा पाखी थिबे डिवाइस ता पाखो डाटा टा शेयरिंग करिवो. बुझेला? Yes, sir. शाश्वत, अविनाश, तनुश्री, बुझेला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बुझेला. Yes, sir. Maybe heading there tree topology.
in this topology, sorry, right, this topology is a combination of bus topology and star topology. This topology is like hierarchical structure. This one, it a hierarchical structure. ମୁଁ pointed କରୁଛି ଦେଖ. This topology like hierarchical structure. In this topology, the device at the root in this topology, the device at the root referred to as parent for all other nodes or device in the network. Next point. It integrate multiple star topology together onto a bus okay. So next topology is your mesh topology. So have you shared your lunch with your friend? ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଟିଫିନ ନେଇଥାଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିଫିନଟା ସେୟାରିଂ କରିଥାଅ ସେ ଯାହା ଥାଏ ତମେ ଖାଇଥାଅ ତୁମର ଯାହା ଥାଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥାଅ. Each person is able to directly communicate with other sitting on the table. Similar way, in the mesh topology, each node in the network directly connected with the every node. माने सबु नोड सहित कनेक्टेड करि परिबो. रिंग रे कोन होतला ता पाख नोड को से कनेक्टेड करतला. एठी सबु नोड समस्त सहित कनेक्टेड करि परिबो. So that is called as your mesh topology. So in the mesh topology is highly reliable because network connectivity doesn't depend upon any one node. कौन सी गोटे नोड सहित एटा डिपेंडेंट नुह.
If one of the node on the network malfunction, the other node can interact with each other through the immediate node. The mesh topology is extremely useful for large network connection because it allows the multiple side on the large network. However, the mesh topology require elaborate cabling setup to connect each node within the network to every other node in the network. A mesh network involve high maintenance to ensure smooth network communication. एटी high maintenance टा दरकार पड़ी थाए. देखा in this topology each node in this topology each node in a network each node in a network is directly connected with every other node is directly connected with every other node in the network. Next point, it involves point to point connection. It involves point to point connection between all the node on a network. All the node on a network. Next point, it is reliable than the other network. Okay, so this topology is over. In the next class I will go for application of internet, how you have to send the mail. आमे मेल केमिति पठेबा अलगा लोकन पाखकू मेल केमिति रिसीव करिवा तो एई जिंसटा आमे पढिबा दरे. सो मो अटेंडेंस टा नै होची एक मिनिट.